Bem, eu gostaria de agradecer ao Jonathan Sterne pela excelente reflexão. E a gente tem algum tempo, um tempinho, na verdade, alguns minutos para algumas questões que, obviamente, podem ser feitas em português, que a gente tem tradução, então fiquem à vontade. E tem um microfone por aí. Quem você... Ali, por favor. Não, é melhor ter um microfone, se a gente tem transmissão. Queria perguntar para ele se ele acha que já existe algum formato para substituir o MP3, se isso vai acontecer em breve ou não. I'm sorry, I missed the beginning of the question. Could you don't have to repeat it, but he does. I don't think so, and the reason is simple. There's a phenomenon in studies of science and technology called path dependency, where people get used to a particular format or a particular way of doing things, and they don't replace it even if a better way comes along, because it's both expensive and inconvenient. And sometimes corporations have an interest in maintaining this, and sometimes it's a simple fact of practice. What I would point to is the massive accumulation of pirated music through MP3 means that it would take a really major concerted effort by electronics manufacturers to get rid of machines that play back MP3s in order for people to stop listening to them. Because if people took their music collections without paying for them, they're not going to pay for a new format that comes along. Cadê o microfone? A partir da sua estimulante apresentação, né, eu tenho duas questões que me vêm à mente nessa questão do formato, né? A primeira é o seguinte: você não acha, isso não é propriamente uma questão, mas é mais um debate para a gente ouvir você falar sobre isso, né, que há um descompasso entre as modificações no formato tecnológico e nos formatos culturais, né, porque eu não vejo, por exemplo, uma experimentação tão grande em relação ao formato canção e ao formato álbum, quando a gente pensa nas transformações dos formatos tecnológicos. E o outro é se você não acha que a gente também tem uma cisão no próprio mundo acadêmico, no próprio modo como nós estudamos isso. Porque eu acho que a gente está muito centrado numa dualidade entre quem tem uma preocupação com as tecnologias, com os formatos tecnológicos e com as transformações tecnológicas, e quem, por outro lado, continua estudando também os formatos canção, né, o formato cultural do álbum, e eu vejo pouca ligação entre esses tipos de estudo também. Okay, so let me make sure I understand the question before I try to answer it. Right. You're asking what is the connection between sort of studies of technological formats and the kind of aesthetic formatting we see in putting together songs or albums, in the way artists sort of construct works of more than one performance, and more than one song. Why they are in separate fields? Oh, why they're in separate fields? Nowadays, right? Well, they don't have to be. Yeah. I mean, there's a lot of different ways to answer your question. So, one would be that, I mean, I don't know anybody doing this work right now, but one could easily imagine a study of especially younger artists who perform in genres where the album was a really important concept,
who now, because is more easily circulated through things like MySpace or through file sharing networks or in some other way, are less concerned about the album format because it's not the way they themselves consume music. And so, you know, you could imagine sort of listener studies that cross over into studies of musicians and the way they compose records and compose albums.